So I just want to welcome all of you who arrived during the worship. Arra kérünk benneteket, hogyha még nem kapcsoltátok ki a telefonotokat, akkor most tegyétek meg, jó? If you haven't turned off your cell phones yet, please do it now. És hogyha gyermekekkel vagytok, akkor figyeljetek erre, jó? Hogyha sírnak, vagy valami, akkor azonnal ki kellene vinni a teremből. And if you are here with your kids, then if they start crying, and then please take them out. Pünkösd hétfőn, május 20-án szünetel a hétfő esti bibliaóra. Pentecost Monday, so that's May the 20th, we're not going to have a Monday night service. És mondanám még mindig, hogy az adó 1%-ról a papírt, a fénymásolatot kérlek, hogy hozzátok be, hogyha már kitöltöttétek, jó? And we still ask you to bring a copy of the 1% of your tax if you have already filed for your taxes. És van egy... Rendben vagy? Igen. Van egy fontos információ, 21-éig van a leadás, szóval nehogy azt gondoljátok, hogy a hónap végéig, jó? Tehát az adóbevallásnak az ideje. And we have some important information for you. The deadline for your tax returns is actually May the 21st. A közvetítő csapatunk, a média csapat segítőket keres. And our media team, they're looking for helpers. Úgyhogy ha úgy érzed, hogy van erre elhívásod, so if you feel you're called meg alkalmasságod, and you actually have the right qualifications or abilities to do so, akkor arra kérünk, hogy jelentkezz Keleti Gábornál, azon az e-mail címen, ami elvileg ott van fent. Then we ask you to please send an email to Keleti Gábor, and you can reach him at that email address that is on the screen, hopefully. Egyébként azt szokták mondani, hogy mindenre megtanítanak ott, ami ehhez kell. Így van, Gábor? They usually say that they will teach you everything that you need to be able to do that ministry. Is that right, Gábor? Aztán végül ebben az évben is lesz ez az a nap rendezvény. And finally, we're going to have an Ez az a nap, but this is the day event. Június 1-én az arénában. It's going to be on the June the 1st in the Budapest arena. Ha szeretnétek jegyeket vásárolni, a könyvesasztalnál találtok. And if you would like to purchase tickets for that, you can purchase them at the information table. És akkor most folytassuk Dániel könyvét. And let's continue with the book of Daniel. All right, turn to Daniel 11, por favor. Jó, akkor legyetek szívesek a Dániel 11. fejezeténél, nyissátok ki a Bibliátokat. Daniel chapter 11. Varia, I need to turn there. Here's what we're going to do. Következő dolgot fogjuk most We're csinálni. going to look at one verse. Kemény egy verset fogunk megnézni. Just one verse. Tehát csak egyet. And then here's what you're going to do tomorrow. És aztán elmondom, hogy ti mit fogtok csinálni holnap. Tomorrow you're going to have to go to our website. Holnap ellátogatok a weboldalunkra, a Golgota Budapest weboldalra. And on the main page there will be a link to a PDF. És az a fő oldalunkon lesz majd egy link egy PDF fájlhoz. And all of the notes for Daniel 11 1-től 35-ig will be on there. Aha. És a Dániel 11. fejezetének az 1-től 30. verséig terjedő résznek a jegyzetei, azok ott lesznek. But I'm not going to teach all that tonight. De én erről ma nem fogok tanítani ma este. Because it's a lot. Mert az túl sok lenne. A lot. Méghozzá nagyon-nagyon sok. It's very detailed. I'm going to give you a bit of information on the first part of the chapter tonight. Jó, tehát ez nagyon-nagyon részletes, és ezért most így a fejezetnek az első részéről fogok egy kis információt adni nektek ma este. It's one of the most detailed passages of Scripture. Ez az egyik legrészletesebb igerész az egész Szentírásban. You could get lost in the details. És teljesen el tudsz veszni a részletekben. And I think if I taught it, you would all be lost. És én azt gondolom, hogy ha egyébként erről tanítanék, akkor teljesen el is vesznétek bennük. And you'll thank me later when you read the notes. You'll be like, thank you that I could just read it. That's better. És meg fogjátok nekem köszönni, és még hálásak lesztek majd nekem utólag, amikor a jegyzetet olvassátok, hogy inkább elolvashattátok, és nem én mondtam We're going ezt. to focus on one verse tonight. Úgyhogy ma este mindössze egyik versre fogunk összpontosítani. In order to get there, I'll just tell you just a tiny itsy-bitsy about the chapter. És ahhoz, hogy ide eljussunk, ahhoz egy icipicit kell azért itt erről a fejezetről mondanom valamit. It's detailed. I already told you that. Okay. Már mondtam azt, hogy nagyon részletes. This chapter it's prophetic. Ez egy profétai fejezet.
And it covers a time period from about 50 years after Daniel wrote it to about 200 years after Daniel wrote it. És ez egy olyan időszakot fed le, hogy Dániel írása után 50 évvel től elkezdve a Dániel írása utáni 200 évvel, tehát azt az időszakot fedi le. It focuses primarily upon the reign of the kings of Persia and Greece. És elsősorban Perzsiának és Görögország uralkodóinak az uralkodásáról szól. You might be thinking, well, haven't we already covered that? Yes, but now it gets into the details. És akkor ugye feltetnétek azt a kérdést, hogy de hát nem beszéltünk mi már erről, és akkor persze, igen, beszéltünk, csak nem ennyire részletesen. And I mean, they estimate that there's somewhere like near 100 different prophecies in this chapter. Tehát úgy becslik, hogy körülbelül egy 100 profécia található ebben a fejezetben. So again, I wrote it down. I'm not going to teach it tonight. Úgyhogy még egyszer mondom, hogy leírtam, és nem fogom mindezt elmondani nektek ma este. That's not for you. That's for me to not have to say these things twice. Okay? Nem miattatok mondom meg kétszer ezeket a dolgokat, hanem magam miatt. So here's the kind of the context. Okay? Jó, tehát akkor hadd adjam meg nektek az egésznek a szöveg összefüggését. It's gonna take us through the kings of Persia into the kings of Greece. Tehát először is Perzsia uralkodóin keresztül eljutunk a görög uralkodóig. The Greek kingdom after Alexander broke into 4 parts, but it quickly became just 2 parts. Tehát Nagy Sándor bukása után a görög birodalom az 4 részre szakadt, ami aztán utána 2 részben maradt fönt. 2 dynasties were born. És 2 dinasztia született ekkor. In the north was the Seleucid dynasty. A északon voltak a szeleukidák. In the south was the Ptolemy dynasty. És délen pedig a ptolemaidák. Okay? And that's so Syria, Egypt. Jó, tehát ez ugye északon Szíria, délen pedig Egyiptom. Okay? And what Daniel 11 is about. Okay. Tehát amiről pedig Dániel 11. fejezete szól, is the fighting between these 2 dynasties. az igazából a 2 dinasztia közötti harc. Sometimes the Seleucid was stronger than the Ptolemy. És akkor volt olyan, amikor a szeleukidák kerekedtek felül a Sometimes ptolemaidákon. it reversed. És aztán persze voltak olyan időszakok, amikor ez pont fordítva volt. And sometimes it was not about war, it was about allies. So the Seleucid king would have his daughter marry the Ptolemaic king's son. Aha. És volt, amikor pedig nem háborúskodás volt, hanem éppen, hogy szövetséget kötöttek egymással, hogy mondjuk a Szeleukida királynak a lányát hozzáadta a Ptolemaida királynak a fiához, vagy éppen fordítva. In fact, in this chapter we read about Cleopatra. Sőt, ebben a fejezetben Kleopátráról is szót ejt, az igen. But not the Cleopatra you're thinking of. De nem az a Kleopátra, akire mindenki gondol. Okay, not the famous Cleopatra. Tehát nem a híres Kleopátra. The term Cleopatra was a term, it was not a name, it was a title. A Kleopátra az igazából egy rang volt, és nem egy név. And the Cleopatra you're thinking of's great-great-great-great-great-grandmother 100 years before is the one written about in the Bible. És az a Kleopátra, akire mi gondolunk, vagy akit mi ismerünk, annak az ilyen szép nagyanyja, aki 100 évvel ezelőtt élt előtte, akiről itt most ez a fejezet this is szól. kind of like Daniel 11 is like a Spanish soap opera in many ways. Tehát nagyon hasonlít egy ilyen, nem tudom, latin-amerikai szappanoperához, ez a Dániel 11. There's war, there's love, there's intrigue, there's division, there's conflict, it's got it all. Tehát ugye van benne szerelem, meg háború, meg intrikák, meg konfliktusok, meg megosztottság, és minden, ami kell egy ilyenbe. And Israel is in the middle. És ott van Izrael a középen. Between Syria and Egypt, Israel. Tehát ugye Szíria és Egyiptom között található Izrael. Israel did not matter to Syria or Egypt. Izrael nem igazán számított sem Szíriának, sem Egyiptomnak. But they always found themselves right in between. De valahogy az izraeliek mindig ott találták magukat a konfliktus közepén. First between Syria and Egypt. Tehát először is ugye ott voltak Szíria és Egyiptom között. Then later it shifted between Rome and Persia. Aztán utána ez eltolódott abba az irányba, hogy már Róma és a Perzsa birodalom között Israel voltak. was always the buffer zone. Tehát Izrael az mindig egy ilyen ütköző zóna volt.
which means it didn't matter to those nations. Ami azt jelenti, hogy nem igazán számítottak ők ezeknek a nagy nemzeteknek. But of course, from Daniel's perspective, and more importantly, from God's perspective, Israel mattered. De Dániel szemszögéből, és ami még fontosabb az az, hogy Isten szemszögéből természetesen Izrael nagyon is fontos volt. For about 150 years, Israel is tossed between whoever was leading, whoever conquered whatever nation, Seleucid, Ptolemy, Seleucid, Ptolemy, Seleucid, Ptolemy, Rome. Tehát ugye körülbelül 150 éven át Izraelt össze-vissza taszigálták egymás között ezek a dinasztiák, uralkodottságok, akik éppen elfoglalták, hol a szeleukidák kezébe került, hol a ptolemaidák kezébe, és akkor Szeleukida Ptolemaida, meg Szeleukida Ptolemaida, és akkor a végén lett Róma. Okay. It's going to take us through almost every Seleucid king, Daniel 11. Az a Dániel 11. fejezete, ez gyakorlatilag majdnem mindegyik Szeleukida királyon keresztül visz bennünket. Antiochus 1, 2, 3 and 4. Az első, második, harmadik és negyedik Antiochuson. You know Antiochus the fourth. We've spoken about him. Negyedik Antiochusról már említést tettünk, úgyhogy őt már ismeritek. His name was, he called himself Antiochus Epiphanes. Ő Antiochus Epiphanesnak nevezte magát. And he was the one that Daniel wrote about earlier, who was the one who created, or who caused the abomination that caused desolation. He sacrificed a pig on the temple in Jerusalem. Tehát ő volt az, akiről korábban Dániel már említést tett, ő volt az, aki ezt a pusztító utálatosságot behozta, tehát ő volt az, aki Jeruzsálemben az oltáron disznót áldozott. What happened to Antiochus Epiphanes is this. A következő dolog történt ezzel az Antiochus Epiphanesszel. He was a flatterer. Ő egy ilyen hízelgő ember volt. He would say, listen, he wasn't even supposed to be the king. Tehát ő neki nem is kellett volna egyébként királlyá He was válnia, not the rightful heir to the throne. mert nem ő volt a jogos trónörökös, He stole it through flattery. hanem igazából Smart ilyen guy. fondorlattal ő elcsalta, vagy ellopta a trónt, úgyhogy ő egy nagyon ilyen okos ravasz fickó And volt. the way that he operated was as follows. A következő módon csinálta ő a kis dolgait. He would flatter that person to get them to come in a little closer. Once they got in close enough, he'd stab him in the back, so to speak. Tehát, hogy gyakorlatilag a hízelgésével a maga köreibe vonta azt, akit utána végül pedig hátba szórt. He was a Seleucid king. Tehát ő egy Szeleukida király He volt, controlled Israel. ő uralta Izraelt, And he wanted to make peace with Egypt. és békét akart kötni Egyiptommal. And so he worked hard at this, real hard. Úgyhogy nagyon-nagyon keményen dolgozott ő ezen. Finally they began to warm to the idea, so they invited him down. Úgyhogy aztán úgy igazából az egyiptomiak már tényleg úgy rákaptak erre a gondolatra, és meghívták őt oda hozzájuk. He went south, but it was a trick on his part. Ő le is ment délre, de ez igazából csak egy ilyen fondorlat volt megint a részéről. And his armies attacked. És igazából a hadserege az támadott. Egypt was ready. They didn't trust him. They were smart, finally. Az egyiptomiak is elég ravaszak, Okay. meg okosak voltak, mert nem bíztak benne, úgyhogy ők fel voltak erre készülve. They aligned themselves with this new little small group of people who were getting stronger called the Romans. És ők igazából szövetséget kötöttek ezzel a kicsi, ugye nem túl erős csoporttal, akik viszont elkezdtek egyre erősebbé válni, és úgy nevezzük őket, hogy a rómaiak. Rome came and fought with Egypt. Tehát a rómaiak jöttek, és együtt harcoltak az egyiptomiak And they oldalán, beat Antiochus Epiphanes. és le is győzték Antiochus Epiphanést. He goes north again. He marches north back through Israel and he's in a rage. Úgyhogy visszamenetel, vagy visszamegy gyakorlatilag északra, és átmegy Izraelen keresztül egy ilyen őrjöngésben. And that's when he goes into the temple, offers a pig. És ekkor van az, hogy bemegy a templomba, és ott feláldoz egy disznót. Up to that point, he was flattering the Jews. Okay? Egészen addig ő a zsidóknak is hízelgett. The verse that we want to look at tonight is verse 32. Az az igevers, amit ma meg fogunk vizsgálni, az a 32. vers. And the word says this. És a következőt mondja ez a vers. Those who do wickedly against the covenant, he will corrupt with flattery, but the people who know their God shall be strong and carry out great exploits. Azokat, akik gonoszul cselekszenek a szövetség ellen, hízelgéssel, hitszegésre csábítja, de az Istenét ismerő nép fölbátorodik és tetrekél. Antiochus was the flatterer. Tehát ugye Antiochus volt ez a hízelgő, And he worked hard to draw the Jews into
obedience to him. És nagyon keményen dolgozott azon, hogy engedelmességre, iránta való engedelmességre bírja a zsidókat. But once he would bring them in, he would then, stab them in the back. That's how he worked. És megint, ahogy magához édesgette őket, utána viszont hátba szúrta őket. Now remember that Antiochus was a Seleucid king. That means he was Greek. Ugye ne felejtsük el azt, hogy Antiochus Szeleukida volt, tehát görög. Okay? And another way of saying that was that he was Hellenistic. Vagy más szóval, ugye ő egy hellenisztikus király volt. The Greek culture influenced the world more than any other culture. És ez a hellenisztikus világban, ugye a görögök voltak azok, akik sokkal nagyobb befolyással voltak a többi kultúrára, mint bármely másik Even when kultúra. the Romans conquered, Greek culture pervaded the Roman Empire. It was a Greek culture. Még akkor is, amikor a rómaiak meghódítottak területeket, még akkor is az volt, hogy a hellén kultúra volt az, ami teljesen szétáradt, vagy szétterjedt a római birodalom területén. Greek was the language that people spoke. Görög volt az a nyelv, amit az emberek beszéltek. The Greek Empire had been around a long time now. Tehát a görög birodalom akkoriban már régóta birodalom volt. And so Antiochus was the one who tried to Hellenize the Jews. Tehát Antiochus volt az, aki hellenizálni akarta a zsidókat. And what that means is that he was trying to get the Jews to become more Greek. Ez gyakorlatilag annyit jelentett, hogy rá akarta bírni a zsidókat, hogy egyre görögebbé váljanak. Many Jews accepted this. És sok zsidó ezt magáévá is tette. For instance, there were many Jews who were willing to take on a Greek name to be more understandable in the world. Például sok olyan zsidó volt, aki felvállalta azt, hogy görög nevet választott magának azért, hogy ugye jobban értsék őt a világszerte. You can think of a very famous Jew who had a Greek name. És van egy nagyon híressé vált zsidó ember, akinek ugye görög neve volt. His name was Paul. Pál. What was his Hebrew name? Mi volt az ő héber neve? Shaul. But he went by Paul as he was reaching out to the Gentile world. De ugye ő Pál néven futott, miközben próbálta elérni a pogány világot. Certainly, taking a different name is absolutely fine, but it went further and further and further during Antiochus. Tehát az, hogy ugye valaki egy görög nevet vesz föl, az még teljesen rendben van, de ez az egész folyamat, ez egyre inkább úgy elburjánzott itt Antiochus idejében. Antiochus banned the Torah. Antiochus például betiltotta a Tórát, tehát az akkori Bibliát. He banned all sacrifices to God except for to the Greek gods. És betiltotta az istenek való áldozatokat, kivéve a görög isteneknek valókat. If you circumcised your son, you could be punished by death. És hogyha valaki körülmetélte a fiú gyermekét, akkor azt halállal sújthatták. In other words, if you were trying to live a traditional Jewish lifestyle the way God